Mi adjust mi vestido Valentino frente al espejo del Gran Salón de Baile. Observando cómo la élite de la ciudad entraba para la Gala Anual de Liderazgo Industrial. Hace 5 años me habían negado la entrada a este mismo evento. Muy Joven. Dijeron. No lo suficientemente establecida. Esta noche yo era dueña del edificio donde se realizaba. Señorita Chen, susurró mi asistente, su familia acaba de llegar. Y el CEO del Grupo Morgan está pidiendo un momento de su tiempo. Sonre, recordando las palabras de papa de nuestra última cena familiar. Jugar a vestirse con trajes de ejecutiva no deseo Angela. Regresa cuando hayas hecho algo real. ¿Algo real? ¿Cómo adquirir en secreto el mayor competidor de su empresa? Dile James Morgan que hablar con él después de mi discurso. Respondí, observando entre la multitud como mis padres y mi hermano mayor David hacen su entrada. Mama con su modesto chipao, papa con su esmaquin de 15 años, David sonriendo con suficiencia en su traje de ejecutivo de nivel medio. No sabían que yo estaba aquí. No sabían que la misteriosa AC Enterprises, que había estado comprando sistemáticamente empresas tecnológicas era su hija de 27 años. La misma a quien lo habían dicho que consiguiera un trabajo real cuando empecé mi primera empresa a los 22. Damas y caballeros, la voz del presentador Lino el Salón. Por favor reciban con un aplauso a nuestra oradora principal, la CEO de AC Enterprises. Subí al escenario, disfrutando el momento en que las expresiones de mi familia cambiaron de atención educada a reconocimiento sorprendido. Buenas noches, commence, mi voz resonando en el salón súbitamente silencioso. Hace 5 años estuve parada afuera de este edificio, demasiado joven para ser invitada. Hoy soy su dueña. Junto con 37 empresas tecnológicas, 15 desarrollos inmobiliarios, y desde esta mañana. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Grupo Morgan Technologies. El sonido de cristal rompiéndose resonó cuando varias personas, incluyendo a mis padres, dijeron que sus copas de champán. James Morgan se adelantó su cabello plateado brillando bajo la luz. Los papeles de adquisición se finalizaron hace una hora. AC Enterprises es ahora nuestra empresa matriz. La cara de papa se puso pálida. El Grupo Morgan era el principal competidor de su empresa, con quien había estado tratando de asociarse durante décadas. Algunos de ustedes me conocen como Señorita Chen, demasiado joven, demasiado ambiciosa, demasiado ingenua, continuó. Otros me llamaban la hermanita de David Chen cuando trataba de asistir a sus reuniones. Hoy me llaman algo diferente. Levant mi copa de champán. Me llaman Jefa. El salón estalló en murmullos mientras el reconocimiento se extendía. La misteriosa CEO de AC Enterprises que había estado remodelando la industria tecnológica no era algún empresario veterano. La niña que todos habían desestimado. Por el futuro, brind, mis ojos encontrando a mi familia entre la multitud. Y por aquellos que dijeron que era muy joven para liderarlo. Mientras bajaba del escenario, James Morgan se acercó extendiendo su mano. Gracias por mantenerme como CEO Jefa. Su visión para la empresa es extraordinaria. Gracias James. Respondí lo suficientemente alto para que mi familia escuchara. Espero trabajar con alguien que reconoce el potencial, sin importar la edad. Me volteé para encontrar mis padres y hermano abriéndose paso entre la multitud hacia mí. 5 años de desprecio burlas y conferencias, preocupadas, sobre conseguir un trabajo estable, estaban a punto de chocar con la realidad del éxito de su hija. Angela. La voz de papa se quebró ligeramente. ¿Qué es esto? Esto padre es lo que pasa cuando subestimas a tu hija. Imposible. David se adelantó su confianza de ejecutivo de nivel medio desmoronandos. AC Enterprises vale miles de millions. Tú solo iris. Solo que hermano? Sonre aceptando otra copa de champán de un mesero que pasaba. Solo tu hermanita?
Solo la niña que estaba llegando a la empresaria. Dime que soy mientras estás parado en mi edificio, en mi evento, viendo desarrollarse la fusión más grande de tu industria. Mama apretó su bolsa, sus nudillos blancos. Angela, ¿qué has hecho? Construí un imperio madre. Aunque estoy segura de que eso no es tan impresionante como la recent promotion de David a gerente regional. James Morgan se aclaró la garganta. Señorita Chen, los miembros del consejo están esperando para discutir la transición. Por supuesto, James. Mi volteé hacia mi familia. Disculpen. A diferencia de algunas personas en este salón, yo sí tengo una empresa que dirigir. Varias de hecho. Espera, papa me agarro el brazo. No puedo simplemente. No puedo simplemente que? Mi libra manteniendo mi voz baja pero cortante. No puedo tener éxito sin tu aprobación. No puedo construir algo más grande de lo que jamás sonaste. O no puedo comprar la empresa que ha estado aplastando a la tuya en el mercado. Su cara se enriqueció. Chen Technologies había estado perdiendo participación en el mercado frente al Grupo Morgan durante años. Hablando de eso, continuó dulcemente. Como la nueva dueña del Grupo Morgan, estar revisando todas sus asociaciones, incluyendo su contrato con Chen Technologies. La sonrisa de David se desvaneció. No te atreverías. ¿No me atrevería? ¿Cómo tú no te atreverías a burlarte de mi plan de negocios en las cenas familiares? ¿Cómo no les dirías a tus amigos ejecutivos que tu hermana estaba llegando a ser CEO? Mama se puso entre nosotros. Angela, estábamos tratando de proteger Ruth. No estaban tratando de controlarme. De forzarme a su versión segura y pequeña del éxito. Gesticuló alrededor del salón. ¿Cómo les está funcionando eso? Los susurros se extendían por la multitud mientras más gente se daba cuenta de quién era yo. La misteriosa CEO de AC Enterprises era la hermanita de David Chen, de quien él se había estado burlando en eventos de la industria durante años. Señorita Chen, apareció mi asistente. Los contratos para la adquisición de Shanghai están listos para revisión. Shanghai. La voz de papa se quebró. ¿Te estás expandiendo a China? Me expandí a China hace 2 años. Esta noche estoy comprando a nuestro mayor competidor ala. Revise mi reloj Patek Philippe. Lo que me recuerda. David, deberías actualizar tu curriculum. Tu departamento es el primero en la lista de reestructuración. ¿Me estás despidiendo? Balbució. No, querido hermano. Estoy revolucionando todo el enfoque de tu división hacia la tecnología. Si no puedes seguir el ritmo. Me encogí de hombres. Bueno, siempre hay puestos de gerente regional en empresas más pequeñas. James Morgan reapareció con varios miembros del consejo. Jefa, estamos listos para usted. Gracias, James. Me volteé hacia mi familia. Disfruten la fiesta. El champán es excelente, de mi venado en Francia. Otro pequeño negocio secundario que no pensaron que podría manjar. Mientras me alejaba, escucha mamá susurrar, ¿qué hemos hecho? Que efectivamente. En la sala de conferencias privada arriba, observa traves de las cámaras de seguridad como mi familia se acercaba en una esquina. Probablemente tratando de procesar como su niña ingenua se había convertido en la jugadora más poderosa de su industria. Los contratos de Shanghai, señorita Chen. Mi asistente presentó las carpetas. Gracias. Firme sin dudar. ¿Y el otro asunto? Los registros financieros de la empresa de su padre como solicito. No están bien. Sonre recordando las palabras de papa. Regresa cuando hayas hecho algo real. Enviaos a mi oficina. Mañana, le mostraremos a mi padre exactamente qué tan real es el éxito de su hija. Después de todo, la venganza no se trata solo de demostrar que la gente está equivocada. Se trata de convertirse en su jefa mientras lo haces. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina del penthouse con vista a la ciudad, revisando los registros financieros de Chen Technologies.
La empresa que mi padre había construido durante 30 años estaba al borde del colapso, y él ni siquiera lo sabía. Su padre está aquí, anunció mi asistente por el intercomunicator. Ha estado esperando en el lobby durante una hora. Que son dos, respondí firmando la adquisición de Shanghai. Que recuerdo cómo se sintió cuando él me hizo esperar afuera de su oficina hace 5 años. Finalmente, después de exactamente 2 horas, lo permití subir. Entró a mi oficina como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Su confianza usual reemplazada por algo que nunca había visto antes. Miedo. Bonita vista, dijo tratando de mantener su compostura mientras miraba alrededor de mi oficina, más grande que todo su piso ejecutivo. Aunque debe ser costosa. 8 millones para el rediseño de la oficina, respondí casualmente. Cambio menor comparado con la adquisición de air. Por favor, siéntate. Se hundió en una de mis sillas de cuero personalizadas. Vindos pequeño contra las ventanas del piso el techo que mostraban el horizonte de la ciudad. He estado revisando los libros de Chen Technologies, continuó, girando la pantalla de mi laptop hacia él. Estás a 3 meses de la bancarrota. Su cara se puso cenicienta. ¿Cómo pudiste obtener acceso a tus finanzas? De la misma manera que adquirí el Grupo Morgan, cuidadosamente, silenciosamente, y completamente legal. Sac más documentos. Tus mercados asiáticos están colapsando. La expansión europea falló. Y tus contratos americanos están siendo socavados por competidores más innovadores. Hemos tenido algunos contratiempos, admitió a regañadientes. Contratiempos, mi rey. Papa, estás perdiendo dinero a chorros. Lo único que mantiene a flote es tu contrato con el Grupo Morgan, el cual, desde ayer yo poseo. Angela, por favor. ¿Por favor qué? Por favor no destruyas la empresa que priorizas sobre tu hija? Por favor no cancels los contratos que dijiste que era muy joven para entender. Me levanto caminando hacia la ventana. O por favor no le digas a todos como tu niña ingenua, ahora controla toda tu industria. Estábamos equivocados, susurró. Equivocados no comienza a cubrirlo. Me volteé hacia él. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando presenté mi primera idea de negocio? Se quedó en silencio. Dijiste, regresa cuando hayas construido algo real. Bueno, padre, construí algo real. Construí algo tan real que ahora poseo a tu mayor competidor, tus contratos más importantes, y pronto toda tu empresa. ¿Qué quieres decir? Presion un botón y mi equipo legal entró con montones de documentos. AC Enterprises está comprando Chen Technologies. Estás siendo adquirido por tu hija. No, comenzó a levantarse. Siéntate, orden y me sorprendió cuando realmente lo hizo. Tienes 2 options. Option 1. Cancelo los contratos del Grupo Morgan con Chen Technologies inmediatamente. Te declaras en bancarrota en 3 meses. Tus empleados pierden sus trabajos. Tu legado se convierte en una historia de advertencia sobre el pensamiento obsoleto. Aprieto los brazos de la silla. ¿Y la opción 2? Me vens a mí. Reestructuro la empresa, salvo los trabajos y modernizo la tecnología. Te retiras con tu reputación intacta, y mama mantiene su membrilla del club campestre. Has pensado en todo, dijo quietamente. Aprendí observando. Cada vez que me despreciabas estudiaba más duro. Cada vez que te burlabas de mis ideas, planeaba más grande. Cada vez que elegías la mediocridad de David sobre mi ambición, me hice más fuerte. Mi asistente entró con café, servido en tazas que costaban más que el primer auto de papa. Los papeles de adquisición, los deslice por mi escritorio. Y aprobados por mi consejo. Todo lo que necesitan es tu firma. Y así me niego. Sonreí presionando otro botón. En la pantalla de la pared, apareció el precio de las acciones de Chen Technologies, cayendo en tiempo real. Es interesante la confianza del mercado. Reflexión.
Cuando las empresas pierden sus contratos más grandes, los inversionistas se ponen nerviosos. ¿Te gustaría ver qué pasa cuando anuncia que el Grupo Morgan está cancelando todas las asociaciones con Chen Technologies? Su mano tembló cuando alcanzó la pluma. Una cosa más, agreed mientras comenzaba a firmar. El despido de David no es negociable. Es tu hermano. Es un ejecutivo incompetente que consiguió su puesto por nepotismo. A diferencia de ti, no confundo la lealtad familiar con el talento comercial. La pluma raspó el papel. El sonido de 30 años de patriarcado rindiéndose ante la hija que habían subestimado. Felicidades, dije mientras mi equipo legal recolectaba los documentos. Ahora oficialmente trabajas para tu niñita. Trabajando. Por supuesto. Serás retenido como consultor. Nivel junior reportando a mi equipo. Consideralo una oportunidad de aprender cómo funciona realmente el negocio moderno. Se levantó 22 años mayor que cuando había entrado. Tu madre quiere hablar. Mamá puede hacer una cita con mi oficina. Estoy bastante ocupada estos días, adquiriendo empresas y llegando a la empresaria. Cuando llegó a la puerta, le grité, Papa. Se volteó. ¿Recuerdas cuando dijiste que necesitaba hacer algo real? Revisa el Wall Street Journal de mañana. Tu hija acaba de convertirse en la CEO más joven de una empresa Fortune 500. Después de que así fue, lo observa través de mis cámaras de seguridad mientras caminaba su auto, hombres quedos, finalmente entendiendo lo que significaba ser impotente en tu propia industria. Mi teléfono vibró, David, probablemente rogando mantener su trabajo. Laminar. Otra vibración mamá queriendo entender lo que estaba pasando. Laminar. Una tercera vibración James Morgan, confirmando nuestra junta del consejo para discutir la adquisición de Chen Technologies. Envía un comunicado de prensa a todas las publications comerciales importantes. Le dije a mi assistant. Titulalo AC Enterprises acquire Chen Technologies. La historia de éxito de una hija. Eso es un poco obvio, noto. A veces obvio es exactamente lo que necesitas. Sonre viendo el auto de papa desaparecer en el tráfico. A veces necesitas dejar absolutamente claro quién es la jefa. Al final, el éxito no se trata solo de demostrar que la gente está equivocada. Se trata de volverse tan innegablemente correcta que ya no pueden ignorarte. Se trata de tomar el desprecio, las burlas y la subestimación, y convertirlo en un imperio. Un imperio tan grande que las personas que una vez te llamaron niñita, ahora te llaman jefa. Y a veces, solo a veces, se trata de hacer que tu padre aspire 2 horas en el lobby del edificio que poses, recordando cada vez que dijo sentir pequeña. Porque la venganza no siempre usa una capa de vilano. A veces usa Valentino y firma papeles de adquisición.